Dear viewers, I'm greeting you from this wonderful studio in the program Let's Speak English. Let me remind you, the aim of our program is to motivate and to encourage millions of Ukrainian people just to know English well. And of course, to show the beauty of English language. And last but not least, to get acquainted you with the most interesting people, talented people. In a nutshell, дуже стисла, мета нашої програми – мотивувати мільйони українців в плані вивчення іноземних мов, показати красу англійської мови і познайомити вас з талановитими людьми. Now, dear friends, let me introduce my friend, very talented girl. She is a postgraduate student of University of Arts, my friend. Hello, Taisia, how are you? Hello, I'm fine, thank you. And you? Thank you, I'm okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you for your comment. Dear viewers, the year is drawing to its close, and we decided to show you the most exciting moments of our program. Рік потроху доходить кінця. І сьогодні ми продовжуємо згадувати найбільш яскраві, цікаві та захопливі моменти нашої програми Let's Speak English. Dear viewers, I would like to introduce to you a very talented musician who plays the saxophone. Meet Gennady Mezinov. I share your opinion, Valery. I think Gena is real Ukrainian talent. His wonderful performance attracts everybody greatly. Шановні телеглядачі, ми щиро захоплюємося талантом чудового музиканта Гени Мезінова, який грає на саксофоні. Ми сподіваємося, що ви також оціните його талант та майстерну гру. Thank you, Taisia, for your tender-hearted words. I share your opinion. He is very talented. Dear viewers, it's high time to introduce to you Valeria Simulik, real Ukrainian star. As far as you remember, she was the third in X Factor in Kyiv. I find her voice to be brilliant. Let me remind you, Valeria Simulik is a student of our National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Kharkiv Regional Institute. Шановні телеглядачі, ми не можемо не згадати справжню зростаючу українську зірку Валерію Симулик, яку ви, напевно, пам'ятаєте з шоу «Ікс-Фактор». Вона – студентка Національної академії державного управління при президентові України Харківського регіонального інституту. Makes me a little bit harder.
Ladies and gentlemen, now you will meet young scientist, pupil of the school number 116, Anton Myrny, who is a great authority in the field of public administration and local government. I hope he will be student of our academy shortly afterwards. Дорогі телеглядачі, зараз ми покажемо вам юного управлінця, який просто вражає своїми знаннями у сфері місцевого самоврядування. Це Антон Мирний, учень 116-ї школи, де є власне учнівське самоврядування. Please, say a word or two. What do you know about Ukrainian local government system? Excuse me for a moment, дорогие телезрители, но прежде чем перейти на школьное самоуправление, я все-таки хочу спросить, что Антон знает о местном самоуправлении в Украине? Please. As far as I know, the aim of local government is to take care of people and their needs. Local government creates jobs for people, maintains roads, eliminates waste. И смотрите, что ж, какая главная цель. Поддержка дорог – это то, о чем мы мечтаем. Eliminated waste, то есть, наконец, чтобы город стал чистым, то есть забота о чистом городе. And last but not least, забота о людях в полной мере. Good, thank you very much. И, конечно, еще to create jobs и создавать работу для людей. Yes. Thank you, Anton. And now let's return to your school. Давай возвратимся к школе. How do you understand your self-governance? In our school, we also have pupil self-government and council. Возвратились в местное самоуправление. Как оно работает в школе? Действительно, оно работает в школе. У вас совет свой. Does it work? Yes. It takes an active part in school's life and solve our problems. Он принимает активную роль в жизни школы и решает многие проблемы в школе. Congratulations. Ladies and gentlemen, several days ago, there was interesting event at the Academy of Public Administration attached to the office of the President of Ukraine. I mean, very interesting conference, in English, of course. My friend, my colleague, Lina Ignatenko, will inform you about this very interesting event. Шановні телеглядачі, декілька днів тому в Академії державного управління відбулася конференція англійською мовою щодо проблем місцевого самоврядування. І зараз наша колега Ліна Ігнатенко розповість вам про це більш детально. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні програма Let's Speak English, спілкуємося англійською. Вітаю вас з Харківського регіонального інституту державного управління при президентові України, де проходить 4-та щорічна виставка «Публічне управління 21», в рамках якої відбувається дуже цікавий круглий стіл англійською мовою, що має назву «Сучасні виклики у державному управлінні. Український контекст». Сьогодні учасники цього круглого столу – молоді науковці регіонального інституту державного управління та найкращих вузів міста Харкова, а також посадовці, що працюють у Харкові на різних посадах, обговорювали проблеми, що пов'язані з реформуванням державного управління, відносинами між бізнесом та владою, інноваціями. І все це, тільки уявіть собі, англійською мовою. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, dear participants of our round table for young scientists, we are glad to greet you at our Academy of Public Administration under the President of Ukraine. And today we are going to discuss a number of acute problems connected with modern public administration in Ukraine. And we shall speak under the topic of modern challenges in public administration in Ukrainian context. So we are very glad to meet you here at our wonderful academy. Needless to say how important it is to study foreign language, to know English well. As we know, the modern world is covered by globalization. It focuses on the process of modernization and progress in various fields. And urgent problems in the pollution of the environment and the deterioration in the health of the population. The society perceives waste as an element of everyday life, but few think about the scale in this problem that has become global.
Hi everybody, my name is Olga Radkova. I am the postgraduate student of the Department of Economic, Political and Management in the Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President in Ukraine. Мене звати Ольга Радькова, я являюся аспірантом кафедри економічної політики та менеджменту Регіонального інституту публічного управління Національної академії публічного управління при Президентові України. Thank you, Ola. Is this your first experience of making a report in English? Not for me, it's second. Times I talked about my complex problems, and I was maybe 2 years ago at the same conference. I talked about the political parties, and today I talked about my second topic about solid household waste management. Thank you. Я спитала в Ольги, чи це в неї перший досвід презентації англійською. В неї вже дуже багатий досвід. Вона пригадала ті теми, ті конференції, на яких вона була попередньо. Okay, Olga, thank you so much. Do you plan to take part in the same conference next year? Of course, it's a very good opportunity to improve your English, not just English, also to search different problems in our public administration in our country. Thank you. Наступного року Ольга також прийме участь у цій конференції, бо вона вважає, що це дуже важливий шанс для обговорення та вирішення проблем у державному управлінні, а також для того, щоб попрактикувати свою англійську. To start with, we should notice that the word management is a synonym for the Ukrainian word управління, but administration has a bit different meaning. As you know, the United Nations glossary claims that public administration is a synonym for the Ukrainian word управління. Даша наша наймолодша учасниця, отже, дуже цікаво дізнатися, які в неї враження, бо для неї це такий перший досвід. Отже, Dasha, this is your first experience. I understand you're a first-year student and you have never taken part in any conferences or roundtable discussions, especially in the English language, yeah? What has impressed you most? I can't say that something impressed me, but because I was so nervous, and I think it makes me great experience to have just look what other people can do, and as I am a beginner in a science work, it is very important for me to see how other people do their scientific work. Thank you. Дуже важко сформулювати враження, бо Даша так хвилювалася, як вже казала, для неї це перший досвід, і вона намагалася зробити все найкраще, і, може, не дуже звертала увагу на те, що відбувалося. Але для неї це чудовий досвід, це перший досвід як наукової роботи, так і презентації своєї наукової роботи англійською мовою. As you know, Ukraine economy at the present stage of development can be characterized of carrying out reforms, social, economic establishment of institutions and also integrity into the world economy. One of the important issues of the economy is the problems of state regulatory policy formation. Hello, my name is Irina. I am head of the International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv National Economic and Trade Institute of Kyiv National Trade and Economics University. Мене звати Ірина Колупаєва, я завідувачка кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Okay, Irene, thank you. You have very good English and you had a very serious and complicated report today. Can you tell us, do you use English in your daily work? Thank you for the question. I should say that I use my English every time. I have the opportunity to present my report abroad, and I took part in the international conference in Bratislava and also in Brno. And I have a great opportunity to present here today my scientific research. So I try to use my English and in my scientific research. Also, my scientific research was applied by the grant project in Slovak Republic, and it won, and it also the great opportunity for me and of course for scientific society also.
Okay, thank you. Я запитала в Ірини, чи вона використовує англійську у своїй щоденній роботі. До речі, в неї дуже добра англійська. І Ірина нам розповіла, що вона приймає участь у міжнародних конференціях. Вона мала нагоду брати участь у конкурсі на грантовий проєкт, який вона дуже успішно виграла. Вона займається дослідницькою діяльністю також на міжнародному рівні. Отже, для неї англійська – це щоденний інструмент її праці. As you can see on the slide, the first one is basic, the formation of united community at the basic level of administrative and territorial system of Ukraine. The second one is the creation of districts which will deal only with the issues that the authority of district which work on. Good afternoon. My name is Roxana Ganezova. I'm a Chief Legal Officer of Legal Department of the Kharkiv City Council. Мене звуть Роксана Гнесова, я головний спеціаліст юрисконсульт юридичного департаменту Харківської міської ради. Roxana, what do you do to speak English better, to master your English, to enhance your knowledge? Well, frankly speaking, during my everyday life, I don't use English, but when I'm abroad, I consequently speak with all people, and for taking my English level to high, I trying to watch movie, to read English books, and of course to take a participate in the different conference. Окей, thank you. Я спитала в Роксани, що вона робить для того, щоб покращувати свою англійську. На жаль, вона не користується нею у повсякденному житті, але має змогу користуватися під час подорожі за кордон. А щоб не забувати, між подорожами вона дивиться фільми, читає книжки та, звісно, приймає участь у таких заходах, як той, на якому ми були сьогодні. I'm a postgraduate student of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of Ukraine, and my scientific work is devoted to the key performance indicators and performance-based accountability system, and I use a lot of foreign sources, and I'm strongly interested in using different foreign methodology. So I'm glad to take part in such round table, and I want to express a great attitude for chair of foreign languages of our institute, because it's a great opportunity for everyone to share his scientific ideas and maybe find like-minded people. Thank you, Маша. Марія в нас студентка-аспірант першого курсу. Вона займається науковою діяльністю, і сьогодні вона презентувала досвід, що вже набула під час роботи над своїм науковим дослідженням. Вона дуже щаслива з того, що вона сьогодні прийняла участь у цій конференції, і дякую її організаторам. I know that you are a very experienced participant of such kind of conferences. You have already made a lot of reports in English. What can you say about the conference you've attended today? Thank you. This event extremely interesting and informative. Each of the participants showed their individual skills, theoretical and practical knowledge, and leadership qualities. So this event will successful. Thank you. Едуард вже дуже досвідчений учасник конференції такого роду, як ми бачили сьогодні. І він каже про те, що сьогодні всі мали змогу продемонструвати свої навички, свої різнобічні навички, не тільки мовні, але й лідерські якості, якості дослідника та інше. Cedric, what are your impressions of our today's conference? І я питаю Седріка про його враження від нашої сьогоднішньої конференції. Yeah, I'm very amazed of the level of the conference. First of all, the presentation skills, which I think is very important. Also, the way people use PowerPoints, that it's not overburdened, that there's not too much information, that people are just reading all the time. So I think that was high level. And the other thing which was of course important, it was a conference in English language. And I saw that the students were very nervous.
and the hands were shaking. But I think there was no reason for that, because everybody could make themselves understood very well, and the level of English, the mastering of English is very high, and I don't see any reasons for the students to be nervous about this. They should just see language as a tool and not as a barrier. And unfortunately, I know that many Ukrainians still think that there's like a perfect way of using a language, and there's not one. There's just a free way, and people should just use it how they are. It's a recipe of borscht, yeah. Everybody's cooking borscht a little bit differently, and still it tastes. At every babushka I've been here in Kharkiv, it was always tasty, and I know that every babushka thinks that her borscht is so different and so much better than the others. Okay, Cedric, thank you very much. And short translation for our audience. Короткий переклад для наших глядачів, але я сподіваюся, що вони зрозуміли, що Седріку дуже сподобалася конференція, рівень презентації, те, яким чином наші студенти та молоді науковці використовували дані та презентували їх під час своїх доповідей. А ще його вразив рівень англійської. І він бачив, що багато з наших сьогоднішніх учасників дуже хвилювалися, у них тремтіли руки. Не треба так хвилюватися, бо англійська – це просто інструмент, яким ви повинні користуватися і відчувати себе вільними. А немає такого поняття, як ідеальне знання мови. Це як рецепт борщу. В кожного він свій, але він завжди смачний. Ladies and gentlemen, I'm saying goodbye with the hope to meet you here in the studio shortly afterwards. My best wishes to you. I want you to love and be loved. Thank you very much for your attention. Bye-bye. I want your dream to come true. Enjoy English. Bye-bye.